আমরা দেখাবো আজকে আমরা ভিডিওতে দেখাবো ফান্ডামেন্টাল অফ কম্পিউটার। কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেছিল? চার্লস ব্যাবেজ। দেখতে পাচ্ছেন 1813 সালে ইংল্যান্ডে। কম্পিউটারের ফুল ফর্ম কি? সি ফর কমনলি, ও ফর অপারেটেড, এম ফর মেশিন, পি ফর পার্টিকুলারলি, ইউ ফর ইউজড, ফর টি ফর টেকনিক্যাল, ই ফর এডুকেশনাল অ্যান্ড আর ফর রিসার্চ। কম্পিউটার কাকে বলে? কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক্যাল ডিভাইস which can do logical and arithmetical operation। এটি একটি লজিক্যাল যুক্তিগত আর ম্যাথ ঘটিত যে কোনো প্রবলেমকে কম্পিউটার সলভ করে। এটি একটি ইলেকট্রনিক্যাল ডিভাইস। ইলেকট্রিকের সাহায্যেই কম্পিউটার চলে। কম্পিউটারের হচ্ছে টাইপ, তিন ধরনের কম্পিউটার দেখা যায়: অ্যানালগ কম্পিউটার, ডিজিটাল কম্পিউটার, হাইব্রিড কম্পিউটার। হাইব্রিড কম্পিউটারকে বলা হয় সুপার কম্পিউটার। তারপরে আমরা আসছি কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস আর প্রসেসিং ডিভাইস। ইনপুট ডিভাইসগুলি হলো মাউস, কিবোর্ড, স্ক্যানার। আর আউটপুট ডিভাইসগুলি হলো মনিটর, প্রিন্টার। আর প্রসেসিং ডিভাইস হলো সিপিইউ। সিপিইউর মধ্যে অনেকগুলি ভাগ আছে। দেখুন ডান দিকে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো অ্যানালগ কম্পিউটার। মাদারবোর্ড হলো এইটা, কিবোর্ড, মাউস, ডিজিটাল কিবোর্ড, জয়স্টিক। জয়স্টিক একটা হচ্ছে আপনার ইনপুট ডিভাইস। এটি হলো সিডি রম, এটি হলো স্ক্যানার। তারপর আমরা আসছি সিপিইউর মধ্যে কতগুলো ভাগ। যেমন সিপিইউর মধ্যে কি থাকে? মাদারবোর্ড থাকে, প্রসেসর থাকে, স্টোরেজ ডিভাইস, মেমোরি যেটাকে হার্ড ডিস্ক বলা হয়। তারপরে আসছি আমরা মেমোরি কতগুলো পার্ট, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে আরো একবার বলছি। What is your computer? Who is the inventor of computer? কম্পিউটার কে আবিষ্কার করে? চার্লস বাবেজ। চার্লস বাবেজ 1813 সালে। কম্পিউটারের ফুল ফর্ম, সাইজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি, দেখতে পাবেন। কম্পিউটারের ফুল ফর্ম। এবার কম্পিউটার কাকে বলে? কম্পিউটার টাইপ অফ কম্পিউটার, কি কি ধরনের কম্পিউটার দেখা যায়? ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস। সিপিইউর মধ্যে কি কি আছে? ভালো করে লক্ষ্য করুন। এবার আসছি আমরা আমাদের চ্যানেলটির নাম হাওড়া গভর্নমেন্ট। আমাদের চ্যানেলটির নাম হাওড়া গভর্নমেন্ট কম্পিউটার। ফোন নাম্বার 8961988692। ডিপার্টমেন্ট অফ ইউথ সার্ভিস। ইউটিউব চ্যানেলের নাম সামিক সরকার।
এবার আমরা আসছি মেমোরি পার্ট। মেমোরিতে আছে দু ধরনের পার্ট, প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি। প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে কি আছে, র্যাম আর হচ্ছে রম। র্যামের ফুল ফর্ম র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি, রমের ফুল ফর্ম রিড অনলি মেমোরি। সেকেন্ডারি মেমোরির মধ্যে আসছে ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক, আর 2 নম্বরে আসছে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক। ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক কাকে বলা হচ্ছে, রিমুভেল। রিমুভেল হচ্ছে পেন ড্রাইভ। পেন ড্রাইভের মধ্যে যা কিছু তথ্য থাকে তা আমরা হচ্ছে ডিলিট করতে পারি, আবার নিতেও পারি, তাই জন্য একে বলা হচ্ছে রিমুভেল। নন রিমুভেল যেগুলো সিডি ডিভিডি, ডিভিডির মধ্যে ডিভিডি আর সিডির মধ্যে যে সমস্ত তথ্য আমরা ডিলিট করতে পারি না তাকে সেই জন্য বলা হচ্ছে নন রিমুভেল। তবে এখন বর্তমানে সিডি ডিভিডি মধ্যে কিছু ডিভাইস বেরিয়েছে যেগুলো থেকে ডিলিট করা যায়, কম করে 3 বার, 3 বারের বেশি ডিলিট করা যাবে না। জেনারেশন অফ কম্পিউটার, ফার্স্ট জেনারেশন কি ছিল দেখে নিন, 1940 থেকে 1956 ভ্যাকুয়াম ট্যাপ। সেকেন্ড জেনারেশন 1956 থেকে 1963 ট্রানজিস্টার্স। 3 নম্বর জেনারেশন 1964 থেকে 1971 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। 4 নম্বর জেনারেশন 1971 থেকে এখন পর্যন্ত প্রেজেন্ট মাইক্রো প্রসেসর। এখন চলছে আমাদের 5 জেনারেশন, যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে বাইনট এখন যেটা চলছে। তারপরে আসছি আমরা বিট। 1 আর 0 এবং 1কে বলা হয় বিট। এই 0 আর 1কে সমষ্টিকে যখন 8 বিট হচ্ছে তখন হয়ে যাচ্ছে এটা 1 বাইট। 1 বাইট যখন 1024 ভাবে অ্যাড হচ্ছে তখন এটা পরিণত হচ্ছে 1 কেবি মানে কিলোবাইট। তারপরে 1024 কিলোবাইট মিলিয়ে হচ্ছে 1 এমবি মেগাবাইট। 1024 মেগাবাইট মিলিয়ে হচ্ছে 1 গিগাবাইট জিবি। আর টোটাল মিলিয়ে যত পর্যন্ত উপরে লেখা আছে টোটাল সাইজ কত আছে সেটা দেখানো হচ্ছে এখানে, 8 জিবি। 8 জিবির কটা ক্যারেক্টার, এইটা হলো ক্যারেক্টার। তারপরে 1024 গিগাবাইট মিলিয়ে হচ্ছে 1 টেরাবাইট। সফটওয়্যার আর হচ্ছে হার্ডওয়্যার। কম্পিউটারের এটি একটি দুটি হচ্ছে খুব মূল্যবান একটা তথ্য, যেটা হচ্ছে আমরা জেনে থাকি। কম্পিউটারে দুটি ভাগ হয়, সফটওয়্যার আর হচ্ছে হার্ডওয়্যার। সফটওয়্যার হচ্ছে কি জিনিসটা, সফটওয়্যার হলো টোটাল একটা সিস্টেমকে প্রোগ্রামের দ্বারা গঠিতকে সফটওয়্যার বলা হচ্ছে। আর হার্ডওয়্যার যাকে আমরা হচ্ছে টাচ করতে পারি আর চোখে দেখতে পারি সেটি হলো হার্ডওয়্যার। সিস্টেম সফটওয়্যার, সফটওয়্যারের দুটি ভাগ, সিস্টেম সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সিস্টেম সফটওয়্যার বলা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমকে, যে অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পিউটার ওপেন করা হয় সেই সমস্ত সফটওয়্যারকে বলা হয় সিস্টেম সফটওয়্যার বা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম। আর যে কাজের জন্য আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো তথ্যগুলো ইউজ করি তাকে বলা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এর নিচে পুরো ডিটেলস দেখা আছে, দেখে নিন। এটির পর আসছি আমরা হোয়াট ইজ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম অফ কম্পিউটার। অ্যাপ্লিকেশন এই মাত্র যেটা বললাম যার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কাজ করে থাকি
যার মাধ্যম দিয়ে হচ্ছে কাজ করা হয় তাকে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বলা হচ্ছে। আর অপারেটিং সিস্টেম যার মাধ্যম দিয়ে কম্পিউটার ওপেন করা হয়, প্রোগ্রামকে চালনা করা হয়, তাকে অপারেটিং সিস্টেম বলা হচ্ছে। এটি কিন্তু খুব মূল্যবান একটি দুটি ধরনের তথ্য। এগুলো চাকরির ক্ষেত্রে হচ্ছে লাগে। চাকরির ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তি আপনাকে হচ্ছে কোনো হচ্ছে কোম্পানি থেকে আপনাকে হচ্ছে কোশ্চেন করতে পারে যে আপনি কোন অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করেছেন আর কি কি অ্যাপ্লিকেশন শিখেছেন। তারা কোনোদিন কোনো কোর্স চেনে না, তারা চেনে কাজ। তা কাজটা আপনি কি অ্যাপ্লিকেশন জানেন সেটাই আপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই অ্যাপ্লিকেশন আর অপারেটিং সিস্টেমটা আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসটা কি আছে। এর নিচে এক্সাম্পল দেওয়া আছে অ্যাপ্লিকেশনের, দেখে নেন কি কি অ্যাপ্লিকেশন। আর এর থেকে এছাড়াও অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে, অ্যাপ্লিকেশনের অভাব নেই। প্রতিদিন আমাদের হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন নতুন নতুন আসছে, আবার নতুন নতুন যাচ্ছেও, অ্যাপ্লিকেশনের অভাব নেই। কারণ আমরা হচ্ছে কাজ করে থাকি বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে, তার জন্য প্রোগ্রাম ডেভেলপাররা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করে। তা এটি হলো আমাদের হচ্ছে আজকে ফান্ডামেন্টাল কম্পিউটার। নেক্সট পার্টে আবার দেখা হবে।